conserve une tension presque palpable pour quiconque possède la moindre sensibilité. Chaque Raphael de vent façant claque les follets rappelait aux invités qu'ils attendent. Au moins pour la nuit, prisonniers desmers du manoir, en compagnie d'un muetrier qui rôdait parmi you. Hercule Poirot, assis en bas de canapé dans le salon, observait l'assemblée avec l'attention pesante d'un homme dont la curiosité frôlait l'obsession. Il avait déjà beaucoup remarqué la disposition précise des chaises dans la bibliothèque, la légèreté chimique perçue par le docteur Pierce, la subtile tâche d'encresser la manchette de M. Eldridge, portant. Il savait qu'un muet n'y s'y résolvait jamais par la seule observation. Si était le cœur humain, avec ses inévitables contradictions, qui lui fournirait la clé ultime, à Monsieur Poirot, commença le colonel Winterbourne d'une voix passée. Si vous comptez nous interroger, il serait judicieux de procéder par ordre d'importance. Devrions nous commencer par les proches de la victime? Poirot acquisa sa fine moustache frémissant légèrement de satisfaction. Mais oui, la proximité de l'esprit avec le crime révèle souvent le premier fil de la vérité. Aussi, nous commencerons nous par vous, Colonel, car vous, en tant que chef de la maison, avez beaucoup observé. Le colonel Winterbourne inclina la tête, très bien. J'ai déjà décrit mes déplacements. J'ai mis tenais à la fenêtre, observant la tempête, jusqu'ici que le crime passe me réfugier dans la bibliothèque. J'ai n'y pu en dire place que ma réaction immédiate. Le reste, j'ai de l'esprit capable de raisonner à travers si chaos. Poirot plissa légèrement les yeux, et pourtant, Colonel, vous êtes d'une grande précision dans votre observation des événements. C'est bien, excellent, mais avez-vous remarqué une quelconque irrégularité dans le comportement de M. Eldridge avant le cri? Et le colonel hésita un instant, puis dit, il était tendu, inhabituellement tendu. Il me parlait des affaires familiales investissements, des choses que j'aurais nommément considérées comme bénales, mais il y avait une tension subtile dans son ton, comme s'il soupçonnait quelque chose ou quelqu'un. Des petits doigts de Poirot tapotaient sur son cornet. Ah, la suspicion! Une émotion très puissante et qui était-elle dirigée, Colonel, peut-être dit lentement le colonel et moi, ou peut-être à mon nièce, Béatrice, j'y en étais pas certain. Son regard était difficile à interpréter. Le regard de Poirot s'y porte sur Béatrice, puis le sautant sans cela, à mademoiselle. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans le comportement de M. Eldridge? Béatrice réfléchit attentivement. Si remembrant chaque détail, il était prudent, presque secret. À table, il évitait certains sujets, et pourtant il observait tout le monde avec une attention soutenue. Certes, mon oncle, j'y n'y saurais dire pourquoi, mais j'y sentais un malaise. Très bien, murmura Poirot en prenant des notes dans son cornet. Malaise, prudence peut-être même pour. Excellent. Les petits détails éclairent souvent la grande vérité. Poirot s'y tourna alors vers M. Hargrave, dont les mains commencèrent à trembler légèrement. Monsieur Hargrave, vous affirmez avoir parlé avec un ami Lane lorsque le cri retentit. Avez-vous remarqué quelqu'un quitter la pièce? Un nombre, un mouvement inhabituel. Hargrave secoua la tête, un malaise perceptible dans son regard. J'y n'y ai pas fait, mais il était difficile d'en être certain. Il originait une source de distraction. Et ami Lane parlait sans cesse, accaparant mon attention. J'ai avoué ni me souviens pas savoir vous qui si soit approché de la bibliothèque.
J8 peut-être trop absorbé par la conversation. L'expertise de Poirot pétillante intérêt. Les fiancés sont souvent en voile commode. On peut détourner son attention tandis que les intentions d'autrui ne pursues. Pourtant, même fiancés. The petits gestes trahissent les véritables préoccupations. Avez-vous observé Mimi Lane? Une hésitation, un regard, un tressaillement de la main, Hargrave hésita, sa voix tremblante. Elle a jeté un coup d'œil vers la bibliothèque à un moment donné. Oui, mais je pas prêté attention. Poirot prit une petite note. Et pourtant, si regarde, monsieur, he est dit maintenant significatif. Un détail qui passe, il n'est pas sur le moment, he est dit souvent un indiscrétion quant au mobile. Poirot s'adressa alors directement à Mimi Lane. Madame, vous périssez comme, mais vos yeux trahissent vos pensées. Avez-vous observé Eldridge avant l'incident? Why avez-vous une tension entre vous? Le regard de Mimi Lane est brièvement égaré. De la tension, non ni le croise passe. News connaissance depuis de nombreuses années. Ni saurais dire pourquoi il semblait si troublé. Peut-être des affaires. Peut-être sa conscience. Poirot esquisse en sauraille. Tres bien, news verens bien. La conscience est dit. En effet, un instrument curieux. Elle peut mener à la révélation à la dissimulation. La détective s'y tourne alors vers le docteur Pierce. Docteur, vous êtes formé à l'observation, à la détection de la moindre anomalie. Avez-vous remarqué quelque chose que d'autres auraient pu négliger? Le docteur Pierce avait l'air grave. Oui, comme elle a mentionné plus tard. Une légère odeur chimique flottait dans la bibliothèque. Peut-être était-elle portée par le vent. Peut-être était si intentional. Je n'y puis en être certain. J'ai également remarqué un léger mouvement dans une des bibliothèques. Un livre était légèrement de travers. Sans touter que cela saga une lot, mais cela paraissait étrange. Les yeux de Poirot pétillaient de satisfaction. Très bien, docteur. Vous remarquez les subtilités qui révèlent l'esprit éloigné. Une légère odeur, un livre déplacé, oui. Si sont des pistes que nous avons suivies. Béatrice s'y pencha en avant, la curiosité mêlée d'inquiétude. Monsieur Poirot, pensez-vous que la muétrie soit quelqu'un que nous connaissons bien? Le regard de Poirot parcourut l'assemblée, lentement et délibérément. Oh, mademoiselle, la réponse est dit très certainement oui. Le cercle restreint, et seulement la proximité de l'opportunité tout cela n'y dessine pas un intrus, mais elle, un d'entre vous. Le défi est dit de discerner qui. Et pourquoi? Et c'est là. Je vous assure, tout l'intérêt. Poirot marque une pause. Laissant ses mots faire leur chemin. À présent, il nous faut examiner les mobiles. Chacun de vous a été choisi par le destin pour être ici soir. Et le destin, comme nous le savons, dévoile souvent les causes cachées, et qui profite la mort d'en. Eldridge, qui le craignait, qui a pu s'y sentir obligé d'agir lorsque l'occasion s'est présentée. Et en silence pesant et sensible. Les invités s'échangent en disregards. Une gain subtile s'y glissant dans chacun de leurs gestes. Personne n'osait parler. Et pourtant tous étaient parfaitement conscients que le regard perçant et impétuable de Poirot avait déjà commencé à percer les masques de politesse et de faux semblance. Poirot s'y leva et s'approcha de la cheminée avec une lenteur précise. Il tendit la main vers les flammes vacilantes, et la mort de Monsieur Eldridge n'est pas un accident. C'est un message. Un acte délibéré d'intelligence.
et news Ellens le démêler, puis, puis, less alibis, less jests, less regards, less moinders details tout seller news guidera. Il s'y tourne de nouveau vers le groupe. Chacun de vous racontera ses mouvements, ses actions, ses pensées, au cours de la soirée. Ni laisses rien au hasard, même une observation anodine put éclairer le chemin de la vérité. Et souvenez-vous, mes amis, que l'esprit humain résulte des contradictions. Celui qui dit la vérité les souvent des traces de mensonges sans s'en rendre compte. Béatrice change en regard avec son oncle. L'orage d'Ivor semblait moins menaçant que celui qui faisait rage à l'intérieur, car les invités s'y sentaient tous sous le feu des projecteurs. Chaque visage, chaque mot, la moindre hésitation pouvait les trahir. Poirot, d'une autorité tranquille, scruta une dernière fois le groupe. Commençons donc. Dit-il d'une voix douce, mais chaque mot possède l'heure de sens. Racontez-moi, étape par étape, votre soirée et n'omettez aucun détail, car c'est là que réside la plus grande vérité. C'est ainsi, en parlant, les invités prennent la parole. Le colonel Winterbourne relatait ses observations de la tempête et ses déplacements vers la bibliothèque. Béatrice a décrit les regards nerveux et le léger malaise qu'elle avait remarqué chez M. Eldridge, M. Hargrave et même Elaine ont décrit leur conversation, chacun s'efforçant de préserver les apparences, chacun dissimulant la moindre hésitation. Le docteur Pierce a parlé de la légère odeur chimique, du liver légèrement déplacé et de l'atmosphère générale de malaise. Poirot écoutait, ses petites cellules grises travaillant en silence, reliant les éléments, relevant les contradictions, mesurant les hésitations, pesant la portée de chaque geste, de chaque regard, de chaque phrase, si faisant, en saurire discret effleura ses lèvres, les fils de l'intrigue si dessinant, le cœur du mystère, il le savait, ni résidait pas dans l'évidence, mais dans l'interaction subtile des motivations humaines, des peurs dissimulées et des désirs inavoués. Au moment où la dernière récite fut livrée, Poirot avait déjà commencé à formuler le code de l'élenquette, qui était présent, qui avait eu l'occasion, qui avait un mobile et qui avait travaillé, même de la manière la plus infime, le poids d'une conscience coupable. Divorce. La tempête continuait de faire rage sans relâche, mais à l'intérieur du manoir de Midnight Bay. Une autre tempête s'y déchaînait, une tempête d'observation, de déduction et d'une subtile pression psychologique. Et dans l'esprit commis et méthodique de Hercule Poirot, les premiers contours du plan du meurtrier commençaient à s'y dessiner. Pourtant, le détective n'y dit rien de plus ce soir-là. Il s'y contentait d'observer, un sourire fugace effleura son moustache tandis qu'il s'y détendait, scrutant les visages de ceux qui y entraient. Dans les heures qui allaient suivre, il commencerait à vérifier leurs déclarations, à sonder leurs secrets, à révéler les incohérences qui l'amèneraient inévitablement à la vérité. Alors que les invités regagnèrent leurs chambres, et l'esprit agité et inquiet, Hercule Poirot était assis sur prise du feu, les mains joints, les yeux brillants d'une anticipation continue. Et l'enquête avait commencé et, comme étages, il était d'un commis parfait, d'une précision absolue et absolument certaine qu'aucun détail, aussi infime soit-il, n'y lui échapperait. Chapitre 5 Les forces pistes et l'orage était enfin comme laissant place à une bruine persistante.
La puis tamburine talks, horts fenetas avec une régularité presque accusatrice. Le manoir de Midnight Bay, by en quoi l'abri des intemperies, conservait la trace de l'attention de la soirée. Un silence incertain, une méfiance sourde qui accompagnait une accusation muette. Chaque recoin de la maison semblait chargé d'attente. Chaque regardait chingué entre les invités, empreinte de suspicion. Hercule Poirot, assist dans son coin habituel du salon, paraissait parfaitement commis, portant, sous cette apparence serene, son esprit était en pleine effervescence. Il tried, répertoriait et scrutait chaque déclaration faite précédemment, chaque geste, chaque hésitation. Chaque mot avait été soigneusement enregistré dans ses petites cellules grises, où ils seraient comparés. This en contrast et passaient les uns par rapport aux autres. Le colonel Winterbourne rompit le silence. Monsieur Poirot, il semble évident que nous devons considérer l'opportunité autant que le mobile. La tempête a fait en sorte que personne n'y puisse ni sortir de la maison sans être. Vous, le muetrier, s'y trouve donc forcément parmi nous. Il serait peut-être judicieux de commencer par ce qui avait le plus facilement accès à la bibliothèque. Poirot inclina la tête. Ah, elle accès. Et l'opportunité, oui, très bien, mais il faut s'y rappeler, Colonel, que parfois le suspect le plus évident n'est pas le coupable, mais en le une diversion, n'est si pas. Ah, comme l'esprit humain s'y laisse souvent tromper par les apparences, Béatrice fronça les sourcils, et vous voulez dire que quelqu'un fait semblant dans une fausse piste. Précisément, mademoiselle, répondit Poirot en tapotant légèrement du bas des doigts sur son carnet. Un geste, un regard, une histoire soigneusement construite tout cela pour détourner l'attention de la vérité et ses essais. Dit-il en désignant les invités d'un geste subtil de la main, qu'il faut distinguer le réel de l'illusion. C'est alors que Lionel Hargrave, qui était resté agité toute la soirée, prit la parole. Si vous me le permettez, Colonel G. croit qu'il voyait une circonstance très inhabituelle à prendre en considération. Et même Elaine, elle était la plus proche de la bibliothèque avant le cri, n'est si passe. Et le silence si fit dans la pièce. Et même Elaine plissa les yeux et ses lèvres si pincerantes. Et Monsieur Hargrave, dit-elle d'une voix d'osmose sèche, il y est déplacé de s'aguerrer de telles choses sans raison. J.M. occupé simplement de ranger quelques livres dans le salon, rien de place. Les yeux de Poirot brillants, ah, très bien portant. Cette proximité est troublante, et on confond souvent proximité et culpabilité, mais en allons pas trop vite en besogne. Béatrice jeta un coup d'œil à l'honnête et l'autre, sentant la tension monter, mais il voyait place. Dit-elle avec prudence, tal de il jura, Eldridge s'entretenait en privé avec Amie Lane. Il semblait agité. Ses gestes étaient délibérés, presque furtifs. G n'y saurait dire pourquoi, mais cela paraissait significatif. Hargrave acquiesça vigoureusement. Oui, exactement. G n'arrivait pas à comprendre au début, mais il semble maintenant qu'elle avait un mobile. Peut-être une dit, peut à propos d'argent, de biens, ou un billet griffe. Les jauges de Amie Lane est important, mais ça doit rester commis. Vous parlez sans priou, monsieur M. Eldridge et moi il n'a eu aucun conflit. G n'avait aucune raison, ni même l'envie, de lui faire du mal. Poirot intervint doucement. Important, madame,
les soupçons ni naissent pas tauges de la su culpabilité, mais aussi des apparences, des circonstances et d'une habile manipulation de l'attention. Voyez, I say, taud le monde sait quand I'm été commis, et chacun church instinctivement incoupable. C'est natural, mais natural n'est pas synonyme de vérité. Sentant le malaise grandissant, le colonel Winterbourne tentait de jouer les médiateurs, et Monsieur Poirot. Il serait peut-être plus prudent d'examiner attentivement les déclarations de chaque invité, plutôt que de laisser les spéculations prendre le dessus, qui a eu l'occasion, et qui pourrait le plus profiter de la mort de M. Eldridge, a Poirot tapota pensivement son carnet. Opportunité et mobile, certes mais considérans de bord la diversion évidente, Monsieur Hargrave s'aguerrait à Mimi Lane, où ces déplacements ont été relatés par d'autres personnes au cours de la soirée. Plusieurs thèmes, ils ont vu et s'occupent du salon, ranger des objets, converser par intermittence. Cette apparence de proximité n'est peut-être qu'une illusion. Et à Mimi Lane, reprenant un peu ses esprits, incline légèrement la tête. Je vous remercie de votre appréciation, Monsieur Poirot. Il y a néanmoins troublant d'être accusé, même subtilement, par ses compagnons. Les levers fins de Poirot esquissant un léger sourire presque imperceptible. Oui, madame, le soupçon est à la fois inutile et un fardeau. Et il est souvent utilisé par les coupables pour détourner l'attention. Et il marque une pause, laissant le poids de ses paroles résonner sur les invités. Et l'esprit humain est rusé, et n'est pas. Il cherche et échappe à la détection. Parfois, le coupable crée une diversion, une fausse piste, que tous les regards suivent volontiers. Béatrice plissa les yeux. Vous voulez donc insinuer que celui que nous soupçonnons pourrait être totalement innocent? Exactement. Le danger réside précisément là. Dans la tentation de s'y faire expérience les plus évidentes, regardez, à place prise, mes amis, observez les incohérences, les gestes qui contredisent les mots, l'hésitation qui en a rien à faire là. Poirot s'y leva et s'y dirigea vers la cheminée, les mains jointes derrière le dos. Prenez par exemple M. Hargrave lui-même, il est très prompt impliqué à Mimi Lane, n'est-ce pas? Portant. Son empressement, la véhémence avec laquelle il reporte les soupçons sur autrui, pourrait pas en être suspect. Le visage de Hargrave pâlit légèrement, mais il le dissimule aussitôt par une toux facée. Je suis simplement préoccupé, Monsieur Poirot, préoccupé par la vérité et la justice. Les yeux de Poirot, petits mais persons. Elle étudieront attentivement. En effet, Monsieur, mais il est vrai que l'inquiétude si feint facilement. Une diversion peut être aussi subtile qu'un tressement des lèvres. Un regard, une pause dans la parole. Et si ces gestes sont révélateurs, le docteur Pierce, qui était resté silencieux jusqu'à après la parole avec prudence, et Monsieur Poirot, insinuez-vous qu'il voit plusieurs fausses pistes, que certains d'entre nous induisent les autres en erreur, intentionnellement ou non, et docteur, vous avez saisi le senti. Il voit tant de fausses pistes dans cette maison si soir, et chaque fausse piste est conçue pour détourner l'attention, pour dissimuler une vérité by un plus subtile, by un plus précise. Mordache est de séparer le faux du vrai, le superficiel de l'essentiel. Béatrice sentait un frisson lui parcourir l'égine, les paroles de Poirot étaient précises et mesurées, et portant elles portant le poids de l'inéluctable.
celui qui avait commis si muita elevate planifié méticuleusement. Essayez appuyer sur le chaos de la perception humaine, et peut-être qui sait, les observer tout encore. Le regard de Poirot parcourt la pièce, et mes amis, considérons les petits détails. Le verre dans la bibliothèque, elenque sur la manchette, le livre déplacé de l'étagère, le ledger audio perçu par le docteur Pierce Horton d'Indices. Celui qui comprend ces détails et lesman, peut s'y croire intelligent, portant et intelligence, examiné par la raison et l'observation, ni peut durer. Et le colonel Winterbourne, qui était resté stoïque tout au long de l'entretien, prit la parole avec une prudence délibérée. Et monsieur Poirot, insinuez-vous que l'un de nous a tenté de manipuler les soupçons des autres? Que le muetre attendu des piques à notre perception? Et Poirot inclina la tête. Exactement, colonel. Et c'est là la nature même de la fausse piste. Un pitch déguisé en preuve, un le rapport et l'esprit, nombreux sont ceux qui, si soit, en sont tombés, certains par inattention, d'autres par manipulation des libérés, et le century est d'observer ce qui demeure constant au milieu du chaos, ce qui n'y s'explique ni par la peur ni par la hasard, un mamilène, and retribué tout sans commis, reprit une voix d'house, et nous devons donc examiner attentivement nos propres actions, chaque geste, chaque parole peut nous trahir, même un simple regard, un objet mal placé, peut en révéler trop. A Poirot acquiesça, exactement. Et c'est pourquoi, mes amis, il faut faire travailler ses méninges, et l'observation seule n'y suffit pas. Il faut analyser, déduire et scruter le cas humain tâches incohérentes, souvent trompeurs, et portant paradoxalement sincère de façon subtile. A Béatrice, assise prise du feu, sentait ses pensées et symboles. Chaque parole, chaque regard, chaque hésitation semblait désormais chargée d'une signification nouvelle. La tension était palpable, et chaque mot de Poirot passait de l'air, orientant subtilement et l'esprit des invités vers la prise de conscience. Le soupçon est, inévitablement, la révélation. Poirot, après avoir examiné la pièce, s'y rassit les mains joints avec la précision méticuleuse d'un homme s'y préparant à un travail minutieux. Si soit, mes amis, les forces pistes sont nombreuses, et le coupable, qui a si soigneusement élaboré sa supercherie, s'y croit à l'abri. Mais l'esprit, lorsqu'il est aiguisé, voit qu'elle n'y voit pas, et le cœur, lorsqu'on l'observe, s'y traite. Elle aurait jamais beau être comédie hors. La tempête qui fait cette rage à Midnight Bay mériterait loin d'être terminée. Chaque invité, conscient des soupçons qui planaient au-dehors de lui, ressentait un malaise grandissant, les regards fiers nerveusement, et s'est changé en des regards furtifs, et les gestes les plus subtils si chargés de sens. Poirot, imperturbable, les observait tous, ces petites cellules grises, actus et précises, commenceront à cartographier les chevaux de mensonges, d'opportunités et de subtiles manipulations, dans les heures qui survirent. Si fils serrant miss, elle éprouve, contestés et finalement révélés, si soit là, les premières pigues étaient tendres, les forces pistes semées, et le cœur humain commençait à révéler ses contradictions, et Poirot, comme tauges, saurait voir au-delà des apparences pour découvrir la vérité qui s'y cachait. Chapitre 6. Un indice détaillé le lendemain du muetre. Une lumière grise et hésitante s'y leva. Elle aurait été passée, laissant le manoir trempé et balayé par les fences.
les falaises cintillant sous la bruine persistante du début de l'hiver. Portant poursuit qui s'y trouveant à l'intérieur du manoir de Midnight Bay. La tempête extérieure paraissait dérisoire comparée à celle qui était imparée de leurs cœurs. Chaque invité avançait avec précaution dans les couloirs. Le passe mesuré, le regard fiant, entre suspicion et gain. Hercule Poirot, que métallurge, garde son sang-froid. Il avait pu dormir, non par inquiétude. Ses neurones, d'ordinaire si discrets, étaient livrés à un exercice acharné, repassant en boucle chaque mouvement, chaque mot, chaque regard de la veille. Dans son esprit, les fils de l'observation s'y tissant lentement en une tapisserie de déduction. Il parcourra les couloirs avec une prudence délibérée, remarquant la légère humidité du sol prise de la porte de la bibliothèque. Les faibles traces de bas laissés par des pas pressés et le léger désordre dans la disposition des chaises du salon. Pour un œil non averti, tout cela semblerait insignifiant, mais pour Poirot, chaque petit détail était une révélation potentielle. Béatrice, consciente de sa présence, s'approcha avec prudence. Et Monsieur Poirot, dit-elle doucement, avez-vous découvert quelque chose pendant la nuit, quelque chose qui pourrait éclaircir la situation? Et Poirot s'y tourna vers elle, ses petits yeux pétillants sous son moustache impeccablement taillée. Ah, mademoiselle, on n'y découvre pas tout d'un coup. On observe, on attend, on écoute. La patience, oui, la patience est essentielle, mais il y a quelque chose, un indice, subtil, presque imperceptible, et pourtant il en dit long. La curiosité de Béatrice fat piquer au vif. Un indice, lequel? Poirot esquissera sa rire, mais en adjouta rien. Il désigna la bibliothèque d'un geste. T'examinons la scène, voulez-vous, le détail est là. Il faut regarder attentivement, sans précipitation, sans prétention. À la bibliothèque, jadis théâtre de terreur et de confusion, paraissait désormais presque ordinaire dans la douce lumière du matin. Les lords right oaks, encore humides de l'orage, projetant de longues ombres sur le parquet serré. Le corps de M. Eldridge avait disparu, ni laissant derrière lui que les vestiges de la violence de la nuit. Le verre des airs à moitié plein, le livre déplacé est une légère trace d'incré sur le coin du bureau. Poirot s'approcha du bureau. Ses gestes précis. Il examina d'abord le verre, remarquant l'angle auquel il avait été passé et le résidu qui y était incrusté. Oh, murmura-t-il, alors la poison. Il faut réfléchir. Il souleva délicatement le verre, l'inclinant pour capter la lumière. Il passe de résidu de poison, peut-être, mais il faut en être certain. Pourtant, sa disposition est délibérée, certes, mais trompus. Et il s'y tourna ensuite vers le livre qui avait légèrement glissé de l'étage. Sa couverture était usée, la reliure craquelée par une utilisation fréquente. Ah, le livre, dit Poirot doucement en effleurant les bords. Remarquez, mademoiselle, comment il est tombé. Non pas par violence, non pas par précipitation, mais d'une main délicate, déplacée intentionnellement ou non. Un message, peut-être, ou simplement la trace d'un comportement humain sous l'effet du stress. Béatrice s'accroupit prise de lui, les yeux placés tandis qu'elle examinait le livre. Monsieur Poirot, il semble ordinaire. En quoi cela pourrait-il avoir une quelconque importance? Alors, mademoiselle, répondit Poirot d'une voix comme mais autoritaire, si en est jamais, et l'évidence qui comptait. C'est la petite incohérence, presque imperceptible,
qui révèle la vérité de l'esprit, observez. Il désigne une légère tâche d'incresser le bord du bureau. Prise du livre, la trace était délicate, presque imperceptible, et pourtant, pour Poirot, elle indisait long. Un mort griffonné à la hête peut-être, ou la trace d'une main, mais de qui? Et pourquoi était-elle là? Ces questions, elles sont cruciales. Poirot s'y leva et s'approcha du parquet prise du bureau. Il essayait un instant, laisse you réveiller sur le grain du bois poli. Des empreintes, murmurait-il. Non, pas des empreintes ordinaires des marques subtiles. Petites et précises, la muettria n'a pas fui précipitamment. Elles témoignent d'un commis imperturbable, d'une réflexion profonde. Observez, mademoiselle, la direction de la porte vers le bureau, puis retour, une approche et un retrait. Béatrice suivit son regard, percevant les faibles impressions. La muettria est donc approchée. A fait quelque chose ici, puis est retourné à la porte. Elle exactitude, dit Poirot, est c'est significatif. Cela implique une intention, une planification, un acte délibéré, et non le fruit de la panique ou de la rage. Celui qui planifie un tel crime réfléchit soigneusement à chaque mouvement, à chaque détail, et pourtant, même l'esprit le plus méticuleux laisse une trace, et il s'y lève lentement en redressant sa veste. Le présent, il nous faut examiner ces petits détails qui échappent aux autres, et du coin de l'œil, il désigna un objet presque imperceptiblement passé au sol, un petit bouton de manchette en or, gravé d'initials. Oh, qu'avons nous là? Béatrice si baisse pour le ramasser, et Monsieur Poirot, c'est un bouton de manchette mais qui? Les yeux de Poirot s'illuminent. Ah, voilà, mademoiselle, la question. Elle n'est pas ni la victime, ni quiconque dont la tenue a été examinée ailleurs. Pourtant, elle est la témoin subtil de la main du muettria. Celui qui est négligent dans les détails peut trahir son identité même lorsqu'il s'y croit en sécurité. Il examina attentivement la gravure, mais Béatrice laissa échapper un petit cri de surprise. T.H. Ça doit être grave. Poirot secoua doucement la tête. Ah, non, mademoiselle. En elles pas trop fight en besogne. Les lettres peuvent induire en erreur. T.H. pourrait appartenir à n'importe qui. Mais c'est un détail de note. Oui, peut-être une erreur de placement, peut-être un indésdélibérément laissé, peut-être même une fausse piste. Remarquez, la clé n'y réside pas dans le message apparent, mais dans l'intention qui le sous-tend. Poirot s'y tourna alors vers le verre désireux à moitié plein. Il huma délicatement, savourant le léger arôme. Ah, Hercule, un élément banal, pourtant, considérez sa position. Intact, non renversé, le victime à bout, certes, mais était-elle seul? Ou bien si vers il était manipulé pour dissimuler un acte. Il nous faut examiner, analyser et observer. Il retourna au bureau. Effleurant sa surface du bas des doigts, et remarquez la chaise, dit-il. Elle est légèrement reculée, comme elle la hête, et pourtant placée avec soin. Il voyait là une intention. Le muettria repassait chaque geste, tout en cherchant à donner l'impression de spontanéité. C'est là, mademoiselle, la marque d'un esprit intelligent et méticuleux. Béatrice sentit un frisson la parcourir. Tout si que Poirot lui montrait le livre, elenca les empreintes de pas. Le bouton de manchette, le verre paraissait insignifiant pris individuellement. Pourtant, sous son regard, si détails infines,
si muent en une symphonie de sens. Chaque note révélant le caractère et l'intention et la présence d'un esprit humain capable de mueter. Poirot recula. Les mains joints. Et mademoiselle, le détail dit la clé, si n'y sont jamais le grand geste. Et l'accusation fracassante n'est la révélation spectaculaire qui résolvent l'ennemi. C'est la marque discrète, subtile, presque invisible, laissée par l'esprit. Elle